Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Misawa kendo machiegni jahera mar Color TV arwaki chiro nindi mar Dier Odiochieng kama okilni wechegi Wechemanyien mago matucho koni koda kocha geno ni odiochiengi ma tarik 9 dwe mar ang'wen higa mar 2026 dhi kodi e yonendo mano makare. Okilni wechegi ki e kinde kuma jofwamb magwa bedo go tach counties mopogore opogore pacho kaendi yudwa achiel kachiel eroge kuma tudruok magwa mag wang' buko manendo mar Color TV live kabende YouTube at Color TV live kachiel koda TikTok at Color TV live. Wechegi komo iko nigi thulendi oting'o man motenore koda wachnendo makoro to gol kod jatend piny Kenya William Ruto otenore koda chenendo man mar gero ute manego gi yote pacho kaendi ma oyango ni ne ok en mana mar bero chal mar ute ma jo Kenya odakie to en mano mar chiwo kata chuogo thuolo mag tije mopogore opogore e pacho kaendi. Mamoko gin wechegi ko mag kwedo gi okang' malo wach monjo mar senator ma kaunti ma Vihiga Geoffrey Osotsi ma bende otimore e boma ma Kisumu odiochieng' mano manyoro. Bed kodwa nyaka giko machiendo niendi nyinga en Julian Ouma ka jaloko marwa en Bella Achieng' machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto koro to yango ni chenro mar gero utegi kuma nego gi yote pacho kaendi ne ok en mana mano mar ting'o malo rang'iny mar ute ma oganda ma pacho kaendi odakie to ne en mar keto maino ineno ni nyaka rowere koro ni to yudo thuolo mag tije mopogore opogore e pacho kaendi. Magi ne owacho e kinde romo mar ariyo manendo mar riwruok bombe go mago mag Afrika ma bende ne obagie pacho kaendi kama ne oluwo ni nyaka getho nende rowere kata oganda go kuma ne onge tije kuom thuolo mar higni 3 mokalo ma kwan gi oheo 660 koro ni to yudo thuolo mag tije mopogore opogore kokalo e chenro mar gero ute manigo gi yot. We brought on board about 6,000 interns. You know, apart from 600,000 people working who were not working 3 years ago, architects, engineers, plumbers, quantity surveyors, carpenters, a whole array, realtors, painters, people who have gone to college. We're talking about graduates from our technical training colleges, certificate, people who have a certificate in electrical, in being an electrician, people who have degrees in architecture. These are real people with real careers to pursue. Today they have a chance to pursue their careers. Today, because of the housing program, we have industries that have come on stream. We have people who have been Juakali artisans, small enterprises. Today they are transitioning from being ad hoc. You know, you make one window today, you make another window after 2 months, you make another window after 10 months. Today they have contracts. In fact, we ring-fenced close to 15 billion Kenya shillings for people who were informal. Today we are formalizing their business. Governor ma Nairobi County Johnson Sakaja wacho ni giketo maino margi mar neno ni wach midhiero mar ohula mapek mosebedi ka ineno kinde ma koth mburore pacho kaendi e boma ma Nairobi koro ni to nyalo keto okenge ko mar neno ni ochopo e giko mare. Magi ne wacho e kinde mogolo twak mare e kinde romo nindo mano mar bombe mag Afrika romo mar ariyo ma bende obagi buore Nairobi kama ne oyango ni Nairobi osego ndamo e chenro nindo mano mar keto odundu makare mar neno ni ohula mapek obedo e boma nindo kipimo koda thulindo mano machon mabende ibiro paro ni Nairobi ne en mana thidhia mabende pi ne siko pongo. Historic. This city was founded on those 3 rivers. So it was founded in 1901. A letter was written to the UK saying that this is just a swamp. It will always flood. We want flood plains. In 1906, there was a big plague in this city because of the floods.
Today, we are changing the narrative of the rivers, which became where the informal settlements are. When it floods, those who are affected most in Nairobi are the poor and the destitute in informal settlements. But we committed, the president has committed more than 50 billion Kenya shillings. One of the interventions we're doing in sanitation is a 54-kilometer trunk sewer on both sides of the Nairobi River. 1.8 meters by 1.8 meters. I am 1.83 meters, so you can imagine the span of that sewer. It is going to cover the sewer demand for this city for 50 years. Isn't that being a visionary leader? I think our president needs some applause for that. On top of that, of course, there's the 200,000 units of housing and much more. The associated infrastructure, the jobs that have come with it. We have hundreds and thousands of our young people who today can wake up with dignity and confidence that they're going to a construction site, whether it is engineers, architects, masons, plumbers, etc., you name it. So we're seeing this transformation. I would like to finish by challenging my friend Habib. Habib has spoken about the deal rooms many times, and I'm glad we have mayors here and city leaders. And yesterday I threw a brief challenge. I didn't go much into it because I was just to speak briefly. Mostly cities are called to make welcoming remarks, not to talk about the cracks of the matters. But these mayors and city leaders are the ones who grapple every day with the urban challenge on our continent. Komachielo en ni jod bura ma pacho kaendi koroni to kwedo gi okang' mamalo wach mar monj mabende ne otim ne seneta ma kaunti ma Vihiga Geoffrey Osotsi boma Kisumu odiochieng' nindo mano manyoro. Kane giloso kod jofwambo koroni to giwacho ni ok en ginindo makare ka josiasa moko koroni to tiyo koda kweth mar njore e monjo jowetegi mabende nitie koda pogruok kotenore koda chung' margi mag siasa ka giyango ni mago gin wechegi mabende nyalo mana medo nyayo tulo kaachiel koda akweda e pachoka. The village. Yesterday, when that activity happened, he was on his way to the village, and therefore what happened appears to have been people who really monitored him. And as Mheshimiwa Nabwera said, Mheshimiwa Osotsi says that these people had arms, and from the clips you can actually see that these guys were well planned. So I want to say that the IG of police should actually take immediate action and ensure these guys are brought to book. These are people known. They are goons organized by specific people whom we shall be naming very soon. We want to know what interest do they have in the life of Senator Osotsi? What interest do they have to the life of leaders in Western Kenya? What interest do they have to a leader who has already declared his stand on a given political direction? Thank you so much. In condemning the act that happened to our colleague, Honorable Osotsi, what we need to ask ourselves, the Osotsi act is commonly known because he's a leader, but how many Kenyans are being mugged and beaten every day, during the day and at night? So we are calling upon the Inspector General to make sure that security is well improved, that Kenyans are able to be well safeguarded, and that all crime is reported and the culprits are taken to court. Guys, there's something very worrying. We are worried as members of parliament for one reason. It started like this for Ongondo. He was killed. Yes. Ongondo started complaining. He couldn't even attend a function at one point with the late Honorable Raila Odinga in Bondo. He was pursued. He complained, and this very IG kept quiet. I'm saying, Kanja, come out of your office. You are being paid taxpayers' money. Get to the ground. Fold your shirt. Go and get criminals. By the way, the Central Bank of Kenya is next to that place. We have so many civilian police around Central Bank of Kenya. Surely people walking just in hoods. You can't see them and wonder, who are these people walking around in hoods? Kapod wantiere mane wach nindo motenore koda monjo mar Osotsi boma nindo mano ma Kisumu odiochieng' manyoro. Wayudo ni seneta ma kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna
bende koro ni to wuok oko kendo kwedo mokalo wach mar monj makamano ka oyango ni ok owinjore mondo mi monj jasiasa kata jatelo moro amora e pacho kaendi kotenore koda chung' mare manindo mar siasa. Kano loso kod jofwambo bonindo mano ma Nairobi, Sifuna koro ni to okono oganda go koma kaunti ma Vihiga mondo mi koro bed koda horuok nigi e thuolo ni hosotsi koro ni to niktiere kare kendo dhi nyime koda yudo thieth mare. Wechige kibende ne oselwedo koda seneta manindo ma Mumias East Peter Salasia. Tumempokea ndugu yetu Osoti hapa Nairobi. Ameumizwa vibaya katika shambulizi hilo ambalo kila Mkenya ameshuhudia, kwa sababu zile video za kamera za CCTV sasa ziko katika mitandao yote ya kijamii. Kila mtu ameona kitu ambacho kilifanyika pale. Tunataka tuwashukuru wale ambao wanasimamia shughuli za bunge, yule clerk wa Senate Mheshimiwa Wechemanyien, baada ya sisi kumpigia simu kumwambia kwamba mwenzetu alikuwa amepata janga hili. Alienda kwa haraka sana kutafuta jinsi ambavyo tunaweza kumleta Nairobi, na tunataka kuhakikishia familia, marafiki, wakazi wa Vihiga kwamba kwa sasa Senator Osoti anapokea huduma za matibabu, na tunatumaini na tunaomba kwamba atakuwa sawa sawa. Jambo la pili, kama jinsi ambavyo wenzangu wamezungumza hapa, ni kukemea vikali jambo ambalo limefanyika katika mji wa Kisumu leo hii. Sisi kama viongozi wa kulinda mwananchi tulikuwa tumetoa tahadhari pale nyuma kwamba kuna magenge ya watu ambao wanatumiwa na wanasiasa na watu wengine ambao ni wakuu katika serikali, haswa katika ile wizara ya mambo ya ndani, ambao wanatumia vijana wetu vibaya. Kwa sababu mnapotizama zile kanda za video, hakuna jambo lolote baya ambalo Osoti alikuwa anafanya. Heshima ni kitu muhimu sana. Kiongozi yeyote ambaye amechaguliwa na wananchi, kupigwa na mwananchi mwingine ambaye sio leader yao in public, it's wrong. Na hii ni madharau. We saw what happened wakati wa kina Didmas. We saw what happened with kina Khalwale. We saw what happened with with me when I was beaten. Sasa tumeona Mheshimiwa Osoti anapigwa mchana. You know, that is when they beated me up, it was disrespect to the people of Mumias. So, here kupiga Mheshimiwa Osoti mchana ni disrespect to people of the entire people of Busia. Vihiga. We must condemn this. And leaders must be respected. Yani, mchana. Mnapiga kiongozi mchana. Ekinde mago duto dhi nyime wayudo ni en fungruok makende ne governors ma pacho kaendi bang' ni doho chungo cheka manindo mar ndhiyo gi thuono ka ichwalo gi nyaka nyim kamati od bende roman mar seneta mondo mi ginyal duoko penjo kotenore koda kaka gisebedo ka gitiyo koda omenda mag jopiny e kinde goeko ma gintiere e apisi. Ng'et mak mandi kata bonindi kono ne ochwal nyime koda donindo mano mamalo ma pacho kaendi mabende ne oyango ni ok en ginindo mano makare mondo mi koro nyal kuod wi governors ma pacho kaendi magi biro mana kalore koda ywaruok magi thuolende osebedo kamienjo e kind od bonindo mano mar seneta kaachiel koda governors ma pacho kaendi kalore ni governors osebedo ka remo chopo e nyim kamati nindo mar od buch seneta e kinde goeko ma idwaro mondo mi nyal da dhogi. Biro paro ni juma mokalo ywaruok bende ne omienjo e alwora nindo mano mar od bonindo mano mar seneta e kinde goeko ma obila ne temo mondo mi ginyal ndhiyo governor ma kaunti ma Samburu e kinde mamoko ka bende e thuolo machielo bende ne one kane okuor afisas giko mag obila oko mar apis nindo mano mar governor ma kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja e kinde goeko mane idwaro mondo mi onyal chopo e nyim kamati nindo mar od bura mar seneta mondo mi nyal da dhoge kotenore koda kaka osebedo ka otiyo koda omenda mag jopiny e pacho kaendi. Kabende wakao thuolo machuok mar yoyo bang' twaduoko koda weche moko mathoth ma pod waikoni e telnendi mano mar Dier Odiochieng. Kik idhi mabor, par ni idwa achiel kachiel kaka nyaka iruwe kuma tudruok magwa mar wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV kaachiel koda TikTok at Kala TV.
Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama uting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mar Dier Odiochieng' kama kelni weche giko manyien matucho koni koda kocha. Kore kairi wori koda wang' jowi mari mihero kendo migeno mar kala. Nyinga en Julian Ouma ka jaloko marwa en Bella Achieng'. Yudo wachel kachiel nyaka yudo gik matudruok magwa mag wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV kachel koda TikTok at Kala TV. Duolo mano mochung' ne nyayo kwe kachel koda kanyakla mar oganda NCIC. Koro ni to wuok oko kendo kwayo od bura mamalo mondo mi nyal kadho paronindo mano mar chika mayiene dulo nogo mano mar NCIC mar ndhiyo josiasa kata jotelo ma osebedo ka diro wechege koma ok odhi kare manyalo mana medo nyayo tulo e pacho kaindi. Kotelnegi koda apisa maduong' mar NCIC Daktari Daniel Giti koroni to oyango ni apisa goeko koroni to sebedo mana kadiro weche ma ok odhi kare kinde goeko mabende chenro mar ndhiyo gi kendo chologi e nyim doho sebedo kakao thuolo malach mokalo. Mbele mbunge na tumeitisha tupatue ruhusa sababu Wakenya ndio wamekuwa kitisha hili jambo. Tukiona mtu akona makosa ya hate speech ama makosa ambayo na fall under the mandate of NCIC tuweze kupeleka huyo mtu mara moja kwa koti sisi wenyewe. Kwa hivyo hii iko kwa mbunge na ninafurahia kwamba mbunge ameweza kusoma hatua ya 3 ile inaitwa third reading ya National Cohesion and Integration Amendment Bill. So at kutoka hapo tutakuwa na mamlaka ya kushika sisi wenyewe na kupeleka kotini sisi wenyewe. Moko kuom jodak kaachiel koda jotimo ohala e bomanindo ma Nyamira koro ni to wuok oko kendo seyo mokalo sirikand kaunti makono kotenore koda wach mar taka magi thulniendi obiwore mokalo kendo keto ngima oganda makono e andaki mar yudo tuoche ma opogore e alwora nindo. Kane giloso kod jofwambo jodak ogogo koro wacho ni gie thulniendi ginyalo gamo tuoche machalo kaka nyaldiema e kind mamoko kaluwore koda kit tik marach mokalo makoro ni to wuok e taka nindo. Nimekaa kwa hii town for almost 30 years, but I've never seen such a place where garbage is dumped anywhere across the road. The place is stinking. If you look along the road, even wakati magari yanapita pikipiki, hakuna mahali gari napita na wanafinyana magari pikipiki, hata ng'ombe siku hapo sinakula hiyo taka. This garbage hapa imekuwa ni janso kubwa sana cha magonjwa ambayo especially within our neighbors, because ukiangalia hapa hii nataka inawekwa hapa, hii maji inaenda kwa mito hapa, hoteli zetu za hapa Nyamira maji yote inatoka kwa hii mito ambayo hii takataka
maji inafika huko. So we are very disappointed with the county government. Jopur maidore kar chungur bura ma Sirisia e county ma Bungoma kroni to wuok oko kendo mboro ywak kalure koda noko mar manyiwa manendo ma itiyo godo bang' ka osekom cham mopogore opogore e puothe makono. Jopur gogo kroni to oseyo sirikal kuom rem chwalo mbolea e thuolendo mano ma owinjore ginoendo mamiyo giwuotho okang' nogo mar ariya madhi manyo mbolea go eko e counties mamoko machalo kaka county mano ma Kakamega kaachiel koda Busia. Ama wanakuja hapa kuanzia asubuhi, wengine wanaona wametoka mbali hata wanalala kwa sababu wameambiwa mbolea inakuja. Mama anashinda hapa, analala hapa kwa sababu ya mbolea. Sasa ukiangalia kwa hii cereal board ya Tamlega, hapa kuna kahawa. Hata wakijaza kahawa hapa, wanajaza mbolea ya miti. Sasa hiyo tutafanyia nini sasa hivi? Sasa hivi wakulima hapa ni wakulima wa mahindi, maharagwe. Hatuna kahawa hapa, kama tuko nayo ni kidogo sana. Kwa sasa hivi nimekuja mara ya 3 hapa Tamlega, lakini nimekosa mbolea. Iwapo kama tungepata mbolea ya kutosha, hata wa customers haongeza kuja hapa usiku na wasiungamane mahali hapa. Mbolea ikiwa ya kutosha kwa store, tuna serve kama customers wakiisha, wanajua kesho pia watafanya nini, watapata mbolea. But sasa wakisaviwa ikifika saa 5 mbolea imeisha kama siku ya leo, unaona tutapata changamoto kubwa. Kama dhia pinyili bamba mano mar Tanzania to idone sirikanda pinyendo mar Tanzania kotelegi koda Mama Samia Suluhu Hassan koroni to oduoko pinya kwana mag nyamburko mabiro bedo kakowe e wuodhe mage e chenro mopogore mag dongruok e pinyendo mar Tanzania. Kane oloso kod jofwambo oyango ni maendi otimo kalure koda nok mar mauta makoroni to ineno e pinyendo gi e thuolo niendi ka oyango ni mana nyamburko 4 kende e makoroni to biro kowe mano ka oting'o nyamburko mare kaachiel koda adek mageko mag apisas mag obila ka oyango ni jodito e piny owacho mare koroni to biro tiyo koda nyamburko noendo e kido mar bas e kinde ma odhi e chenro mage mopogore opogore e pinyendo mar Tanzania. Kwamba tuna hiyo crisis. Ndani ya serikali tuna matumizi makubwa sana ya mafuta. Magari ni mengi, safari zetu ni nyingi, ni waombe sana tuanze kupunguza matumizi ya mafuta. Tunaanza kupunguza matumizi ya mafuta. Nami naanza na ofisini kwangu. Ninapotembea, maafisa wote, wakubwa wote na magari yao nyuma wananifuata. Kuanzia sasa ninapokwenda kokote, wote nitawaingiza kwenye kibasi kimoja. Msafara utakuwa escort yangu, ya polisi na yangu na gari ya akiba nyuma. Wanaobakia wote nawaingiza kwenye kibasi kukata matumizi ya mafuta. Nyirere en 24 mosekalo bang' saa achiel kata bang' saa 7 manindo mar Odiochieng. Kabende yiena mondo mi amake gi kanyo e thuolende mano mar Dier Odiochieng kamane wakiloni weche gi manyien matuch koni koda kocha. Erokamano ahinya in mabende ne wantiere kodi chak nyakoro wachope giko mar chenro niende kuom kete e wang' jowi mari mihero kendo migeno mar kala. Were ni wantiere koda chenro mamoko mabiro nyime manindo makeloni mor ma ogundho. Oriti masani nyinga en Julian Ouma, kajaloko marwa en Bella Achieng'.